Hare Krishna, everyone. Good afternoon. Hare Krishna, всем добрый день. We'll continue with the reading of Чайтанья Bhagавata. Мы продолжим читать Чайтанью Бхагавату. First, we'll offer obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Сначала предложим поклоны Шри Прабхупаде и Шри Бхактисиддханте. And then we'll continue. И продолжим. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschachale Vitarne Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vanchakopa Tarubhyascha Kripasindhubhegyacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So yesterday, Vrindavan, Srila Vrindavan Das Thakur, he made a very important statement. Вчера Шрила Вриндаван Дас Такур сделал очень важное утверждение. He said that the truths of the two brothers, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, are incomprehensible. Он сказал, что истины о двух братьях, Господе Чайтанье и Господе Нитянанде, не поддаются сознанию. And those truths can only be understood when we receive the mercy of Gaura. И эти истины можно понять только если мы получим милость Gaura. So he's establishing this principle of being empowered to understand. То есть он устанавливает этот принцип, что нужно быть уполномоченным, чтобы постичь. And the more spiritual empowerment which we have, then the more realization in Krishna consciousness we will have. И чем больше мы уполномочены, тем больше духовного осознания в сознании Кришны мы обретем. And that's why this whole process is a gradual cultivation of activities that are specifically in relationship to Krishna. Поэтому весь наш процесс заключается в том, что мы постепенно культивируем деятельность, которая связана непосредственно с Кришной. And the more we stay in that line, connected to Krishna and satisfying Krishna, then naturally the more empowered we become. И чем больше мы остаемся, чем больше мы следуем этой линии, тем больше мы получаем полномочий, тем ближе к Кришне мы становимся. And if we allow our attention to be diverted, then it will take a longer period of time for that empowerment to arise. И если мы позволяем своему вниманию отвлекаться, то тогда потребуется больше времени, чтобы эти полномочия проявились. And we have a foundation. У нас есть основания, фундамент. The first foundation is following the principles of the four regulative principles. И первая часть этого основания — следование 4 регулирующим принципам. And then there are other things that we just understand that we can do to keep us, or things that we can avoid that will help us to remain fixed in Krishna consciousness. И также есть вещи, которые мы понимаем, что их следует избегать, и также есть вещи, которые помогают нам продвигаться в сознании Кришны. Like, not spending a lot of time watching movies, or not spending time watching movies. Не тратить время, просматривая фильмы. Or reading unrelated literatures.
или читать литературу, не относящуюся к сознанию Кришны. Lord Chaitanya, he told in his Sikshastakam, Господь Чайтанья сказал в своей Шикшаштаке: Nadanam najanam nasundarim kavitam vajagadish kamai. He said, I don't want to hear descriptions of the beautiful poetry of this world. Он сказал, что я не хочу слушать описания прекрасной поэзии этого мира. It will distract my mind from cultivating your devotional service. Это будет отвлекать мой ум или мое сознание от культивирования преданного служения Тебе. But all I want is your bhakti. Все, что я хочу, это просто бхакти Тебе. Maya shakta manaha partha yoga yunjan marashraya. Attach your mind to me. Привяжи свой ум ко мне, говорит Кришна. And I've mentioned before, but when you make a research of Prabhupada's lectures, Srila Prabhupada spoke on that verse more than other verses. И как я уже говорил, если вы проведете исследование лекций Шрилы Прабхупады, на этот стих Шрила Прабхупада дал лекций больше, чем на какой-либо другой. And in all his lectures, he explains attaching the mind to Krishna in different ways. И во всех этих лекциях он объясняет, как можно привязать ум к Кришне разными способами. And in one of those beautiful lectures, Srila Prabhupada says, attaching your mind to Krishna means to have your mind attached to Krishna like Jasoda's mind is attached to Krishna. И в одной из этих прекрасных лекций Шрила Прабхупада объясняет, что привязать ум к Кришне, это значит привязать его так же, как ум Ешоды привязан к Кришне. Of course, Jasoda is the most perfected of transcendentalists. Естественно, Ешода является одной из самых совершенных трансценденталистов. And Krishna is reciprocating with her in her desire to have Krishna as her son. И Кришна, конечно, отвечает ей взаимностью на ее желание иметь Кришну в качестве сына. But she appeared like a mother, Поэтому она проявляется как мать, and she could never stop thinking of her son. и она не может перестать думать о своем сыне. And if she was separated from her son, then she only felt the pain of separation. И если она вдруг разлучена со своим сыном, она испытывает лишь только боль разлуки. So we should cultivate and progressively get our minds going in this direction of just thinking of Krishna. Поэтому мы должны культивировать свое сознание таким образом, чтобы наш ум или наше сознание оно двигалось лишь только в направлении Кришны. And Krishna promises in the Bhagavad Gita that if we do this, he will reciprocate. И Кришна обещает в Бхагават-гите, что если мы будем так делать, то он будет отвечать взаимностью. He says, I will give you the knowledge by which you can come to me. Он говорит, я дам тебе знания, благодаря которому ты можешь прийти ко мне. And he says, I will light the lamp of knowledge within your heart. Он говорит, я зажгу светильник знания в твоем сердце. If you surrender to me, by my grace, the effects of the three qualities of material nature will be lifted. И вот также он говорит, если ты предашься мне, то по моей милости три качества материальной природы больше не будут на тебя влиять. And gradually we become empowered by the grace of the Lord. Постепенно мы обретем полномочия или могущество по милости Бога. So Vrindavan Das Thakur says that Gaurnitai, they're incomprehensible. И Вриндаван Дас Такур здесь говорит, что Горнитай, они недоступны, их невозможно осознать. But if we receive their grace, we're able to understand them. Но если мы получим их милость, то мы сможем понять. And and then we can think what we read the other afternoon when Lord Chaitanya was requesting the devotees to leave Jagannath Puri and to go back to Bengal. И мы можем вспомнить то, о чем мы читали недавно днем, как жители Бенгалии
как Господь Чайтанья дал наставление жителям Бенгалии, и они после этого отправились обратно. Or in some circumstance when he was addressing the devotees. То есть в одном из случаев, когда он обращался к преданным, And he said, instruct people to chant Krishna's name. он сказал, давайте людям наставления о воспевании имен Кришны. Instruct people to read the pastimes of Krishna. Наставляйте людей читать об играх Кришны. Give mercy to people. Давайте милость людям. So we have this great international society for Krishna consciousness, which is doing exactly that. И у нас есть это великое международное общество сознания Кришны, которое занимается именно этим. We have our practices of sadhana bhakti yoga, У нас есть практика садхана бхакти-йоги, and we always encourage devotees to read more and study more and chant more. и мы всегда вдохновляем преданных читать больше, слушать больше и воспевать больше. But in the same way, we request devotees to preach more, to receive the special mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. Но точно так же мы еще просим преданных проповедовать, чтобы проповедовать больше, чтобы они получали милость Господа Чайтаньи. Yeah, by Lord Chaitanya's grace, by Lord Nityananda's grace, what's impossible becomes very possible. По милости Господа Чайтаньи, по милости Господа Нитянанды невозможное становится возможным. And without their grace, what is possible becomes impossible. И без их милости то, что возможно, становится невозможным. So we should always be thinking, how can I serve Gaur-Nitai and how can I get their mercy? Поэтому нам следует всегда думать, как же мне послужить Gaur-Nitai, как мне обрести их To милость. receive that empowerment from within the heart. И чтобы получить эти полномочия или это могущество изнутри сердца. That extra push that comes by the grace of the Lord. Это дополнительный толчок, который приходит от Господа. The knowledge of personalities like Lord Brahma is enhanced by the mercy of Lord Krishna. Знание о личностях, подобных Господу Брахме, исходит или проявляется по милости Господа Кришны. This is confirmed in all the scriptures such as the Vedas and the Srimad Bhagavatam. Это подтверждается во всех писаниях, таких как Веды и Шримад Бхагавата. Now, Srila Bhaktisiddhanta, he's going to give us a number of verses from the Bhagavatam wherein this point of empowerment is being made. И сейчас Шрила Бхактисиддханта приведет нам несколько стихов из Шримад Бхагаватам, в которых упоминается эта тема получения полномочий или получения могущества от Господа. And for those people who are studious and would like to develop this point when you're giving classes, I would suggest that you get a pen and a paper and you write down the references to these verses. И те из вас, кто учится или любит учиться и дает лекции, я советую вам взять ручку и бумагу и выписать номера этих стихов. Okay, I should say Vrindavan Das Thakur is going to give us these points, and then Srila Bhaktisiddhanta is going to unfold different verses. Я точнее должен сказать, что Вриндаван Дас Такур будет нам об этом говорить, а Шрила Бхактисиддханта он будет раскрывать эти моменты. So, text 8. Текст 8. May the Lord, who in the beginning of the creation amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. Же Господь, который в начале творения усилил могущество знания Господа Брамы изнутри его сердца, и кто вдохновил Господа Браму полным знанием о творении и о самом себе, в смысле о Господе, и кто явился, и кто, как кажется, проявлен из уст Господа Брамы, пусть этот Господь будет удовлетворен мной.
And purport by Srila Bhaktisiddhanta. Комментарий Шрилы Бхактисиддханты. When Maharaj Parikshit inquired from Shukadeva Goswami about Lord Hari's pastimes of creation, Sri Shukadeva Goswami first remembered the Supreme Lord, then offered his prayers, such as this verse from the Srimad Bhagavatam 2:4-22. Когда Махараджа Парикшит спросил у Шукадевы Госвами про деяния, связанные с творением, про деяния Господа Хари, связанные с творением, Шри Шукадева Госвами сначала вспомнил Верховного Господа, а затем предложил ему молитвы, подобные этому стиху из Шримад Бхагаватам 2:4-22. So this is Shukadeva Goswami acknowledging this empowerment of the Lord and offering his obeisances to the Lord. То есть в этом стихе Шукадева Госвами он признает полномочия, полученные от Господа, и приносит ему свои молитвы. There are many passages in the Srimad Bhagavatam that describe how Lord Brahma, the original spiritual master in the Brahma Sampradaya, heard Srimad Bhagavatam, the ripened fruit of the Vedas, from Lord Narayan. Есть множество описаний в Шримад Бхагаватам, которые говорят о том, как Господь Брахма, изначальный духовный учитель в Брахма Сампрадае, услышал Шримад Бхагаватам, спелый плод вед от Господа Нараяна. Some of these verses are as follows. Некоторые из этих стихов такие. Tene Brahma Ridaya Adikavaye. It is he only who first imparted Vedic knowledge into the heart of Brahmaji, the original living being. So that's Bhagavatam 1:1:1. Это он, и только он, кто впервые даровал ведическое или раскрыл ведическое знание, вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, изначального живого существа. Бхагаватам 1:1:1. In the second verse, Maya Dao Brahmane Prokta Dharmo Yasyam Atmaka. I spoke the Vedic knowledge to Brahma because I myself am the religious principle enunciated in the Vedas. И второй стих. Я рассказал ведическое знание Брахме, поскольку я сам являюсь религиозными принципами, установленными в Ведах. That's Bhagavatam 11:14:3. И это Шримад Бхагаватам 11:14:3. Idam Bhagavata Purvam Brahmane Nabi Pankaje Sham Prakashitam. It was to Lord Brahma that the Supreme Personality of God had first revealed the Srimad Bhagavatam in full, Bhagavatam 12:13:10. Господу Брахме впервые Верховная Личность Бога раскрыл Шримад Бхагаватам в полной мере. Это Шримад Бхагаватам 12:13:10. Kasmai Yena Bibashito Yam Atulo Jnana Pradipa Pura. Who, in the beginning, personally revealed this incomparable torchlight of knowledge to Brahma. So who in the beginning revealed the torchlight of knowledge? Bhagavatam 12:13-19. Это он, то есть, который вначале лично раскрыл это несравненный факел знания Брахмы. Бхагаватам 12:13-19. And ya idam kripaya kasmai via chakshe mumukshave, who mercifully explained the science to Brahma when he anxiously desired salvation, Bhagavatam 12:13-20. И последний стих, кто милостиво объяснил эту науку Брахме, когда тот беспокойно желал спасения. Бхагаватам 12:13-20. This fact is also confirmed in the Svetasvatara Upanishad 6:18 as follows.
Этот факт также подтверждается в Шветашватара Упанишад 6.18 следующим образом. Because I desire liberation, let me surrender unto the Supreme Personality of Godhead, who first enlightened Lord Brahma in Vedic knowledge through Lord Brahma's heart. The Lord is the original source of all enlightenment and spiritual advancement. Поскольку я желаю освобождения, позвольте мне предаться Верховной Личности Бога, который впервые осветил сознание Господа Брамы ведическим знанием из самого сердца Господа Брамы. Also in the Господь является изначальным источником всего просветления и духовного продвижения. Also in the Svetasvatara Upanishad 6.18 it is stated, Также в Шветашватара Упанишад 6.22 говорится: Vedante paramam guyam pura kalpe prachodhitam. The confidential knowledge of the Vedas was spoken long ago in a previous kalpa. Сокровенное знание Вед было рассказано давным-давно в предыдущую калпу. And in the Brihad Aranyaka Upanishad 4.5.11 it is stated, И в Брихад Араньяка Упанишад 4.5.11 утверждается: the Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, and Atharva Veda, the Itihasas or histories, the Puranas, Upanishads, the slokas or mantras chanted by the Brahmin, the sutras or accumulations of Vedic statements, as well as Vidya, transcendental knowledge, and the explanation of the sutras and mantras are all emanations from the breathing of the great personality of Godhead. Риг-веда, Яджур-веда, Сама-веда и Адхарва-веда, Итихасы или истории, Пураны, Упанишады, шлоки или мантры, повторяемые браманами, сутры или суть ведических утверждений, точно так же, как и видия, трансцендентное знание, и объяснение сутр и мантр, все это является эманациями, или это исходит из дыхания великой личности Бога. So our realization will be based upon the mercy of the Lord. Таким образом, наше осознание будет основано на милости Бога. And consequently, we understand that we should make correct efforts to receive that mercy. И, следовательно, мы должны понять, что нам следует предлагать должные усилия, чтобы обрести эту милость. We should conduct our bodily affairs in the mode of goodness. Нам следует исполнять действия, связанные с нашим телом, в гуне благости. We should keep our mind very much controlled by always absorbing the mind in thinking of the Lord and chanting His holy name. И ум нам нужно всегда держать сосредоточенным на Господе, благодаря памятованию о Господе и повторению имени Господа. And we should understand the Lord with our intelligence by hearing the words of the Shastra. И нам следует постичь или понимать Господа своим разумом через слушание слов шастры. And understanding the process of analyzing the Lord and realizing the Lord according to Guru and Sadhu and the Shastra. И нам нужно понимать процесс анализа Господа и осознания Господа в соответствии с наставлениями Гуру, Саду и Шастры. So we should prepare ourselves on all levels to receive the mercy of Krishna. We should Prepare ourselves on all levels. Поэтому нам следует подготовить себя на всех уровнях через слушание и исследование шастры. In the beginning of creation, Lord Brahma was born from the lotus, sprouted from the navel of Lord Vishnu. Still he had no power to see anything. В самом начале творения Господь Брахма родился из лотоса, который вырос из пупка Господа Вишну. Тем не менее, он не мог видеть ничего. When Brahma took full shelter of the Lord, then out of compassion, the Lord appeared before him.
Когда Брахма принял полное прибежище у Господа, тогда из сострадания Господь явился перед ним. Then, by the mercy of Krishna, Brahma received transcendental knowledge so that he could understand the various incarnations of the Supreme Lord. Затем, по милости Кришны, Брахма получил трансцендентное знание, чтобы он мог осознать различные воплощения Верховного Господа. And then in his commentary, Srila Bhaktisiddhanta says, Затем в комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит, 7 different lives of Lord Brahma are described in the Mahabharata. 10 различных рождений Брамы описаны в Махабхарате. Besides being born from a lotus, Brahma was also born from the mind, eyes, speech, ears, nose, and an egg. Помимо того, что Брахма родился из лотоса, также он был рожден из ума, глаз, речи, ушей, носа и яйца. When Brahma was born from the lotus, he opened his eyes and could not see his worshipable Lord. Когда Брахма родился из лотоса, он открыл свои глаза и не смог увидеть Господа, которому он поклонялся. And then he took shelter of the Supreme Lord, and he was able to see him. Затем он принял прибежище у Верховного Господа и смог видеть его. So he saw the Lord, and he was unable, or he couldn't understand the origin of that lotus flower. He saw the Lord. He couldn't understand the origin of the Он lotus не flower. мог понять, откуда изошел этот цветок лотоса. And even he tried climbing the stem of the lotus to find the origin, and he couldn't find. Даже он попытался спуститься по этому стеблю лотоса и найти его источник, но ничего не добился. But when he fixed himself in meditation and in devotional consciousness, then the Lord revealed himself. Но когда он сосредоточился на медитации и сознании преданности, то тогда Господь раскрыл себя. So revelation, realization will not be any type of mechanical process. Таким образом, откровение или реализация сознания это ни в коем случае не механический процесс. But only by the grace of the Lord. Это возможно только по милости Бога. And as we mentioned before, our Sri Rupa Goswami has described this Adal Shraddha verse. И как ранее мы уже упоминали, Рупа Госвами описал этот стих Адал Шрадха. And he has explained the progressive steps of bhakti. В котором он описал постепенные шаги развития бхакти. And this whole process of sadhana bhakti is based on hearing and chanting about Krishna. И весь этот процесс развития бхакти основан на слушании и воспевании о Кришне. And as Chaitanya Mahaprabhu says, the more we give ourselves to the process, the more the heart becomes cleansed. И Господь Чайтанья нам объяснил, что чем больше мы отдаем себя этому процессу, тем больше наше сердце очищается. And at the last position of sadhana bhakti, we're chanting the pure holy name of Krishna. И на последней ступени садхана бхакти мы повторяем чистое святое имя Кришны. We're crying for Krishna with a heart of love. Мы плачем по Кришне с сердцем полным любви. We have no other objective in our lives than attaining Krishna's mercy У нас нет никаких других целей в жизни, кроме обретения милости Кришны and attaining Krishna's devotional service. и обретения преданного служения Кришне. And then Krishna reciprocates. Тогда Кришна отвечает взаимностью. And he allows his spiritual Shakti to descend and touch our hearts. Тогда он позволяет своему духовному шакти не зайти и проявиться в наших сердцах. And the material existence is finished. Тогда материальное существование заканчивается. And awakening of our eternal relationship will become present. И проявляется наше вечное взаимоотношение с Кришной. So really we should, make the correct steps to prepare ourselves and invoke Krishna.
Поэтому нам следует совершать нужные шаги, чтобы подготовить себя и призвать или побудить Кришну. And when Krishna feels the time is ready, then he will bless us. И когда Кришна почувствует, что мы готовы, время пришло, Он нас благословит. All right, let's see. So Brahma took birth, and he couldn't see the Lord, and then he took shelter of the Supreme Lord, and then by the Supreme Lord's grace, he was able to see him. То есть Брахма родился, он не мог видеть Господа, он принял прибежище у Господа и тогда смог увидеть его. And the Mundaka Upanishad states, И Мундака Упанишад утверждает, the Supreme Lord is not obtained by expert explanations, Верховного Господа невозможно достичь искусственными объяснениями, by vast intelligence, огромным разумом, or even by much hearing. или даже благодаря обильному слушанию. He is obtained only by one whom he himself chooses. Его достигает только тот, кого он сам выбирает. To such a person, he manifests his own form. Такой личности он раскрывает свою собственную форму. The omnipotent Lord Krishna manifested his quality of magnificence and thus empowered Lord Brahma to realize his constitutional position and disseminate transcendental knowledge. Всемогущий Господь Кришна проявил свое качество сострадания и таким образом наделил Господа Браму, наделил полномочиями Господа Браму, чтобы тот мог осознать свое изначальное положение и распространять трансцендентное знание. And in the Brahma Samhita, Lord Brahma explains that after his revelation, after his realization, he understood himself to be the maidservant of Krishna. И в Брахма-самхите Господь Брахма объясняет, что после его откровения, его осознания, он понял, что он является служанкой Кришны. Therefore, the word Om and Ataha manifested from the mouth of Brahma. As a result, Lord Brahma understood the causelessly merciful advent and wonderful variegated pastimes of the Satchidananda Supreme Lord through the descending process rather than through the ascending process. После этого слова Ом и Атага проявились из уст Господа Брахмы. В результате этого Господь Брахма осознал беспричинное advent means like descending. The merciful advent appearance. После этого Господь Брахма осознал беспричинно милостивое явление и чудесные разнообразные игры Верховного Господа, который является Чайтанандой, и он осознал это посредством нисходящего процесса, а не восходящего процесса. So Brahma is on the lotus. Итак, Брахма на лотосе. He can't understand the origin of the lotus. Он не может понять происхождение этого лотоса. He tries climbing the stem of the lotus. Он пытается спуститься по этому лотосу. That doesn't work. Это не работает. Then he engages in devotional activity. Затем он занимается деятельностью в преданности. And then the Lord reveals himself. Тогда Господь раскрывает себя. And Brahma understood the advent or the coming of the Lord and the variegated pastimes of the Lord. Тогда Брахма осознает явление Господа и разнообразные его деяния. Through the descending process and not the ascending process. Посредством нисходящего процесса, а не восходящего. This is confirmed in the Srimad Bhagavatam. Это подтверждается в Шримад Бхагаватам. It is he only who first imparted Vedic knowledge into the heart of Brahmaji, the original living being. Это он и только он, кто впервые вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, изначального живого существа. Now this next paragraph is very important. И следующий абзац очень-очень важный. Without the powerful glorification of Krishna
from the mouths of pure devotees, the living entities are unable to get free from the clutches of Maya in the form of aversion to Krishna by uttering lifeless words born of material enjoyment. Без могущественного прославления Кришны из уст чистых преданных живое существо не способно освободиться от истисков Майи, в форме, которая проявляется в форме враждебности к Кришне, произнося безжизненные слова, рожденные из материального наслаждения. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lavamatra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. That it's only by the powerful association of pure devotees that we can understand Krishna, and if we have just a moment of that association, all perfection can be attained. Только благодаря общению с чистыми преданными мы можем осознать Кришну, и благодаря одному мгновению такого общения мы можем обрести все совершенства. And satam prasangam mama virya sanvido. Satam prasangam, and the very powerful association of pure devotees. Сатам прасанга. Прасанга значит очень могущественное общение с чистыми преданными. Mama virya sanvido, my chivalrous pastimes can be understood. Мои героические, посредством этого можно постичь мои героические деяния. This is not by just uttering a lot of words for many lifetimes, but really having powerful Vaishnav association. Не болтая множество различных слов на протяжении множества жизней, а благодаря могущественному общению с чистыми преданными. Like this evening, Shiv Charan is going to be giving a class. What time? 6 in Russian time. 6 o'clock Moscow time. And where do they go for that class? VK group, Gaura Center in St. Petersburg. So VK Group, Gora Central Center, St. Petersburg. And I asked Shiv Charan, I said, what are you going to speak about? И сегодня вечером Шивчаран в 6 часов в Москве будет давать лекцию в группе ВК Гаура Центр Санкт-Петербург. И я спросил у него, о чем он будет говорить. And he said that, he's going to develop that theme of how, the Lord is adhoksaja, beyond the mind and the senses. И он сказал, что он будет развивать эту тему, что Господь, Он адхоксаджа, Он находится за пределами чувств и ума. And therefore he can only be understood in the association of pure devotees. Поэтому его понять можно только через общение с чистыми преданными. Is that correct? Or did you say something else? Yeah, this the main Yeah, point. that's the essence. That's the essence. Да, в этом суть. If we want to know Krishna, we have to hear from people who know about Krishna. Да, если мы хотим узнать Кришну, то мы должны слушать от людей, которые знают Кришну. Or you've all read Srila Prabhupada. Или вы же читали Шрилу Прабхупаду. And he said, we cannot hear from armchair philosophers about Krishna and expect to know about Krishna. Когда он говорит, что вы не можете слушать диванных философов о Кришне и ожидать, что вы постигнете Кришну. Or Prabhupada would also say, we cannot hear from puffed up upstarts and expect to learn about Krishna. Upstarts. Beginners. Или Шрила Прабхупада говорит, что вы не можете слушать напыщенных начинающих и ожидать, что вы поймете Кришну. But only if we hear from pure devotees we can understand Krishna. Только если мы слушаем чистых преданных, мы можем познать Кришну. Or Prabhupada's classic example that he gives in the introduction to Bhagavad Gita. Или классический пример Шрилы Прабхупады, который он дает в предисловии к Бхагават-гите. When I went to America, there were several hundred translations of Bhagavad Gita. Он говорит, что когда я прибыл в Америку, было несколько сотен переводов Бхагават-гиты. But no one had become a devotee. Но никто не стал преданным. And then when I presented Bhagavad Gita as it is,
and people heard the words of Krishna through the lips of a devotee of Krishna, then, the devotees started to come. Но когда я представил Бхагавадгиту, как она есть, то есть представил слова Кришны через слова чистого преданного Кришны, то тогда стали появляться преданные. So without the powerful glorification of Krishna from the mouths of pure devotees, the living entities are unable to get free from the clutches of Maya. Без могущественного прославления Кришны из уст чистых преданных живые существа не способны освободиться от тисков Майя. Text 12. Текст 12. Lord Krishna's incarnations are very difficult to understand. Who has the power to understand them without his mercy? Воплощения Господа Кришны очень сложны для понимания. Кто может понять их без Его милости? Text 13. Текст 13. In the Srimad Bhagavatam, Lord Brahma concludes that the pastimes of Krishna's incarnations are inconceivable and inaccessible. В Шримад Бхагаватам Господь Брахма приходит к заключению, что деяния воплощений Кришны непостижимы и недоступны. And text 14. Текст 14. O Supreme Great One, О Верховный Величайший, O Supreme Personality of Godhead, о Верховная Личность Бога, O Supersoul Master of all mystic power, о Сверхдуша, Повелитель всех мистических могуществ. your pastimes are taking place continuously in these three worlds. Твои деяния постоянно происходят в этих трех мирах. But who can estimate where, how, and when you are employing your spiritual energy and performing these innumerable pastimes? Но кто может понять или оценить, где, как и когда ты применяешь свою духовную энергию и совершаешь эти бесчисленные деяния? No one can understand the mystery of how your spiritual energy acts. Никто не может понять тайну того, как действует твоя духовная энергия. So this was spoken by Lord Brahma to Krishna after the Brahma Vimohan Lila. Это произнесено Брамой, и он обращается к Кришне после Брахма Вимохана Лилы. Brahma is the first created being. Брахма — первое сотворенное существо. He received knowledge directly from the Lord. Он получил знания непосредственно от Господа. But even Brahma became bewildered. Но даже Брахма был в замешательстве. And so he says here, И вот он здесь говорит: no one can understand you. никто не может тебя понять. And Lord Chaitanya gives examples also in that chapter, the opulence and the sweetness of Krishna in Madhya Lila. И Господь Чайтанья приводит этот пример также в главе под названием «Богатство и сладость Кришны в Мадхья Лиле» Чайтанья Чаритамрите. And he gives examples of Brahma stealing the cowherd boys and calves, and then seeing all the cowherd boys and calves manifest from Krishna's body. И он приводит пример того, что Господь Брахма, он украл мальчиков-пастушков и телят, и затем, когда он вернулся, он увидел, что все эти мальчики-пастушки и телята проявляются из тела Кришны. And then he gives another example of Brahma wanting to see the Lord in the spiritual world. И затем он приводит пример, как Брахма хочет встретить Господа в духовном мире. And he was stopped at the gates. И его останавливают на воротах. And the gatekeepers, they requested, "Sir, who are you?" И привратники, они спрашивают: кто вы, господин? And he said, "Please tell the Lord that Brahma has come." Скажите Господу, что пришел Брахма. So then the gatekeepers, they came back and they said, "The Lord wants to know which Brahma are you?" И затем привратники возвращаются и спрашивают: Господь хочет знать, какой именно Брахма. So Brahma became a little bewildered. И Брахма пришел в замешательство. He thought there's more than one Brahma. Он подумал, что там больше, чем один Брахма, что ли? So he said, "Please tell the Lord that I'm the father of the four Kumaras."
Он говорит тогда: передайте Господу, что я отец 4 кумаров, and I have 4 heads. и у меня 4 головы. So they went and they reported to the Lord and they came back. И вот они пошли, доложили Господу, вернулись, And then they invited him to come. и пригласили его войти. And then he went into a hall and the Lord was sitting on a beautiful throne. И вот он заходит в большую залу, там Господь сидит на прекрасном And he троне, offered his obeisances to the Lord. и он предлагает свои поклоны Господу. And essentially the Lord said, "Welcome, Brahma. Is there anything I can do for you, or you have any problems?" И Господь, по сути, говорит: добро пожаловать, Брахма, что я могу для тебя сделать, у тебя какие-то сложности? And Brahma replied by saying, he said, "Lord, I have a question. И Брахма отвечает, он говорит: Господь, у меня есть вопрос. Your gatekeepers ask, which Brahma am I? Он говорит: твои привратники спросили, какой из Брахм я? Is there more than one Brahma?" Что больше, чем один Брахма есть? And so the Lord smiled, Господь улыбнулся, and then he started manifesting millions of Brahmas. и он стал проявлять миллионы Брахм. And with all different variety of numbers of heads. И у всех было разное количество голов. And best I can recall, Indras were manifest also with different numbers of eyes on their body. И также стали проявляться индры с разным количеством глаз на их теле. Where Shivas manifest also, and also Shivas were manifest. И Шивы тоже стали проявляться. And Brahma is like quite bewildered to see all of this. И Брахма, он был в полном замешательстве, когда все это увидел. And Chaitanya Charitamrita describes they all bowed their heads down. They were all wearing golden crowns. And they all bowed their heads down. And when their gold crowns touched the floor of Krishna's palace, it made this beautiful melodious sound that filled up the universe. И описывается в Чайтанье Чаритамрите, что они все были в золотых коронах, и когда они склонились перед Кришной, их короны коснулись пола, то вся Вселенная наполнилась прекрасным мелодичным звуком. And then Krishna, he went to bless all of them. И Кришна, он всех их благословил. And he said, "Welcome to everyone. Do you have any problems?" Говорит всем: добро пожаловать, есть ли у вас какие-то сложности? And they said, "No, Lord, just eternally bless us to be engaged in your devotional service." И они ему ответили: нет, Господь, просто благослови нас вечно быть занятыми в And the твоем Lord преданном said, служении. Lord said, "Take it." И Господь сказал: получайте. And then they all bowed down, and then they all disappeared. А затем они все склонились и исчезли. And then quite compassionately, the Lord looked at Brahma. И затем сострадательно Господь посмотрел на Брахму. And he said, "You have 4 heads because the universe that you manage is a very small universe. Он сказал: у тебя 4 головы, потому что Вселенная, которой ты управляешь, очень маленькая. And then the Lord told Brahma how many yojanas across was his universe. И потом Господь сказал Брахме, сколько йоджан в диаметре его Вселенной. And then he looked at Brahma and said, "So, do you have any other questions?" И потом он спросил: ну что, у тебя есть еще вопросы? And at that time, Brahma made his statement. В это время Брахма сделал свое утверждение. In essence, he said, По сути, он сказал he следующее. said, there may be some people who say they understand things about Krishna. Он сказал, что могут быть люди, которые утверждают, что они что-то знают о Кришне. But I would like to say that I don't understand anything about Krishna. Но я хочу сказать, что я ничего не понимаю о Кришне. So that understanding of the Lord, that revelation, will come through the grace of Lord Krishna himself. И вот это вот понимание Господа, это откровение придет по милости Кришны. Text number 15. Текст 15. Who has the ability to know why Krishna Chandra incarnates? Кто обладает способностью понять, почему же является Кришна Чандра? Text 16. Текст 16. Still, I am giving whatever reasons are described in the Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. Тем не менее, я приведу причины, которые описаны в Шримад Бхагаватам и в Бхагавад-гите. And then he cites. И затем он цитирует. Vrindavan Das Thakur writes, Нандас Такур пишет. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuta nama dharmasya tadatmanam srijanyaham.
Whenever and wherever there is decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Когда религия приходит в упадок у потомок Бхараты и воцаряется безбожие, в это время я не схожу. So Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта говорит, we'll just, he's given quite expansive purports to these two verses. Он дает достаточно большие комментарии к этим двум стихам. But we'll just read a paragraph or so. Мы прочитаем, может быть, один абзац. One should refer to Srimad Bhagavatam 9:24-56, wherein Sri Shukadev Goswami says to Maharaj Parikshit. Следует обратиться к Шримад Бхагаватам 9:24-56, где Шукадева Госвами обращается к Махараджу Парикшиту. Whenever the principles of religion deteriorate and the principles of irreligion increase, the Supreme Controller, the personality of Godhead Shri Hari, appears by his own will. Там, где принципы религии увядают и возрастают принципы безрелигиозности, Верховный Контролирующий, Верховная Личность Бога Шри Хари является по своей собственной воле. And then he cites Vishwanath Chakrabarti Thakur's Sharartha Darshani. Затем он цитирует Сарартха Даршани, комментарий Вишванатха He Чакрабарти says, Тхакура. I invent myself. Он говорит, я не схожу сам. In other words, Другими словами, to bewilder the demons, I have manifest myself in this world like a created being under the clutches of the illusory energy. чтобы ввести в заблуждение демонов, я проявляю себя в этом мире подобно созданному существу под влиянием тисков иллюзорной энергии. So the Lord comes, he has a mother and a father, То есть Господь не сходит, у него есть отец и мать, he has a family, семья, he has friends, есть друзья, he engages in relationship, у него есть отношения. and he says, well, I do this to bewilder the materialistic people. И он говорит, я делаю это, чтобы ввести в заблуждение материалистичных людей. But the actual fact is when I appear, I do that by my Atma Maya or my own sweet will. Но на самом деле, когда я это делаю, я делаю это посредством своей атма-майи или собственной доброй воли. The word dharma refers to the dharma that is described in the Vedas. Слово «дарма» относится к дхарме, которая описывается в Ведах. The word glani means destroy. Слово «глани» означает разрушать. The word adharma refers to that which is contrary to dharma. Слово «дхарма» относится к тому, что противоположно дхарме. The word abhyutanam means arising. Слово «абьютанам» значит восходит. Abhyutan. It means arising. Это значит поднимается. The words I manifest do not mean created like a material object, because I was personally present even before the creation. Слово «я являюсь» не означает, что меня создают как материальный объект, поскольку я лично присутствовал еще даже до начала творения. Therefore, created material objects have no lordship over me. Поэтому созданные материальные объекты не имеют никакого контроля надо мной. So that's from Sri Baladev Vidyabhushana's Gita commentary. И это из комментария Баладева Видябушана на Гиту. The word adharma is explained by Narada Muni to Maharaj Yudhisthira in the Srimad Bhagavatam. Слово «адхарма» объясняется Нарада и Муни Махараджа Парикшиту, Махараджа Юдхиштире в Шримад Бхагавата. There are 5 branches of irreligion. Существует 5 ветвей нерелигиозности. Okay, apparently known as irreligion, vidharma. Которые известны как нерелигиозность или видхарма. Okay, religious principles for which one is unfit, paradharma. Религиозные принципы, которым
я не могу следовать, или я не подхожу, или называется парадхарма. Pretentious religion, abhas. А притворная религия, абхас. Analogical religion, upadharma. Аналогичная или подобная религия упадхарма. And cheating religion, chaladharma. И обманная религия, чаладхарма. One who is aware of real religious life must abandon these 5 as irreligious. Тот, кто знает об истинной религиозной жизни, должен отвергнуть эти 5, поскольку они не религиозны. Okay. Text 18. Текст 18. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев и восстановить устой религии, я являюсь из века в век. So he's going to first cite Srila Sridhar Swami. Сначала он будет цитировать Шрила Шридар Свами. Do not suspect the Lord is cruel because he annihilates miscreants. Не подозревайте Господа в насилии из-за того, что Он уничтожает негодяев. As a mother's fondling and chastisement of her children are not displays of cruelty, but exhibitions of her affection, it should be understood that the killing of demons and the protection of devotees are similar exhibitions of the mercy of the Supreme Lord Vishnu, who is the maintainer of both pious and sinful persons. Так же, как питание матери и ее наказание своих детей не является проявлением ее злобы, но является проявлением ее любви, следует понимать таким же образом, что убийство демонов и защита преданных является подобным проявлением сострадания или милости Верховного Господа Вишну, который является поддержателем и благочестивых, и греховных людей. And then he cites Vishwanath Chakravarti Thakur. Затем он цитирует Вишванатха Чакраварти Тхакура. One may argue that the great sages and devotee kings are qualified to counteract the decline of religious principle and check the increase of religious practice. So what is the need for your appearance? Кто-то может поспорить, что великие мудрецы и преданные цари квалифицированы для того, чтобы противодействовать разрушению религиозных принципов и остановить увеличение нерелигиозных практик, так какой же смысл тогда тебе являться? This is true. И это правда. But delivering the sadhus, destroying the miscreants, and reestablishing the principles of religion are impossible for others to perform. Therefore, I personally appear. Но освобождение саду, уничтожение злодеев и восстановление принципов религии невозможно совершить другим, поэтому я лично являюсь. So an argument is presented. Вот приводится аргумент. The great kings and sages, they're competent to counteract the decline of the religious principles. Великие мудрецы и святые цари, они квалифицированы, чтобы остановить разрушение религии. And Krishna says, yes, it's a fact. Кришна говорит, да, так и есть. He says, but Но delivering sadhus and destroying miscreants and reestablishing principles of religion, these are impossible for other people to do. Но освобождение саду, убийство злодеев и восстановление принципов религии невозможно совершить кому-либо другому, поэтому я лично являюсь. Therefore, I personally come. Я прихожу лично. Delivering the sadhus means to deliver the unalloyed devotees from the misery of their intense desire to see me. Освобождение саду означает освободить беспримесных преданных от страданий, которые они испытывают из-за сильного желания видеть меня. Isn't that a beautiful point? Прекрасное утверждение, правда? And many times we think, Prittanaya sadhunam, that the Lord is appearing to, deliver the devotees from those miscreants. Паритраная садунам, освобождение преданных, это часто возникает мысль о том, что преданных защищают от злодеев. But here he says Prittanaya sadhunam means that he appears
to deliver the unalloyed devotees from the misery of their intense desire to see me. Но здесь он объясняет, что паритраная садхунам означает освобождение беспримесных преданных от страданий, которые они испытывают из-за желания видеть меня. That's a beautiful perspective, isn't it? Это прекрасная точка зрения. That's really nice. You know, that's a point worth taking and using in your next class. Это то утверждение, которое вы можете взять и использовать в своей следующей лекции. The Lord comes to deliver the devotees from the misery of their intense desire to see me. Господь приходит, чтобы спасти своих преданных от страданий, которые они испытывают из-за желания видеть Его. So this really shows, you know, the mood and the mentality of the unalloyed devotees. Это показывает настроение и сознание беспримесных преданных. They're burning in the fire of separation from Krishna. Они горят в огне разлуки с Кришной. And again, that burning, it appears like suffering. И опять же, это жжение или этот огонь, он кажется страданиями. Krishna says, I come to deliver them from that. И Кришна говорит, я прихожу, чтобы избавить их от этого. And it's a good bar for all of us. И это хорошая планка для нас всех. Next time that we consider ourselves to be advanced in Krishna consciousness, В следующий раз, когда мы будем считать, вдруг подумаем, что мы продвинулись в сознании you Кришны, know, either by our knowledge of Shastra либо благодаря нашему знанию шастры, or by the years that we've been practicing Krishna consciousness, или благодаря годам, на протяжении которых мы практикуем сознание Кришны, any sort of calculation of whatever our, you know, advancement in Krishna consciousness will be, любые виды вычислений нашего прогресса в сознании Кришны, we should question, am I burning and am I suffering because I can't see Krishna? нужно задать себе в этот момент вопрос: я сгораю или я страдаю в разлуке с Кришной? Am I crying because Krishna's not before me? Плачу ли я от того, что Кришна не передо мной? And according to what we've just read, И в соответствии с тем, что мы только что прочитали, if we have, you know, like this crying mentality and this hankering for the Lord is like our intense suffering, then Paritanaya Sadhunam, and Krishna will come to deliver us. и в соответствии с тем, что мы прочитали, если мы действительно плачем, и если у нас есть это сильное страдание в разлуке с Господом, то тогда Паритраная Садхунам, Кришна придет, чтобы нас спасти. The word Duskritam refers to demons like Ravana, Kamsa, and Keshi, who are invincible to others and who give distress to my devotees. Слово Душкритам относится к демонам, подобным Раване, Камсе и Кеше, которые неуязвимы для остальных и которые доставляют беспокойство моим преданным. So again, specifically in relation to his devotees. То есть, опять-таки, это относится к его преданным. You know, Paritanaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam. I come to kill, you know, these demons because they're giving grief to my devotees. Винашая Чадушкритам, я прихожу, чтобы убить этих демонов, потому что они доставляют боль или страдания моим преданным. The word dharma samstapana refers to the supreme occupational duties in the form of meditating on, worshipping, serving, and glorifying me, which cannot be propagated by anybody other than me. Слово «дхарма самстхапана» относится к высшим обязанностям в форме медитации на поклонение, служение и прославление меня, который не может проповедовать никто, кроме меня. Or Srila Prabhupada would always cite this phrase, Шрила Прабхупада всегда цитировал эту фразу. Dharman tu shakshat bhagavan pranitam. The rules of dharma can only be established by the Lord himself. Он цитировал эту фразу, и Шрила Прабхупада цитировал эту фразу, в которой говорится, что принципы религии могут быть установлены только Господом. Or there was an incident in Chaitanya Mahaprabhu's life.
Есть один случай в жизни Чайтаньи Махапрабху. when the Lord met the great saint Balabhacharya for the first time. Когда Господь впервые встретился с великим святым Валабхачарьей. And at least according to my understanding, at that time Balabhacharya, his residence was somewhere near Prayag. И насколько я помню, в то время Валабхачарья жил где-то рядом с Праягом, On the other side of the river from Prayag. на другой стороне реки от Праяга. Because he invited Lord Chaitanya to come to his place. Потому что он пригласил Господа Чайтанью к себе домой. And Lord Chaitanya, he got into ecstasy and he jumped in the river and they thought he was going to drown. И Господь Чайтанья впал в экстаз и прыгнул в реку, думал, что утонет. That was first meeting. Это была первая встреча. And then second meeting they had was in Puri. Вторая встреча была в Пуре. And that's when Balabhacharya, he wanted to explain to the devotees his great shastric power. И в то время Валабхачарья, он хотел доказать или объяснить преданным свое великое шастрическое могущество. And the Lord, he felt some hesitance to entertain any devotee who felt that he knew a lot. И Господь в то время испытал некую нерешительность, что Он хочет как бы потворствовать преданным, любым преданным, которые считают, что они много знают. So when he met the Lord, Balabhacharya, he told the Lord. И когда он встретил Господа, Валабхачарья сказал ему, He said, Kali Kalera Dharma, Krishna Nam Sankirtan, Krishna Shakti Binana He Tara Pravartana. In essence, he was saying this. по сути, он сказал следующее. He said, you must be Krishna, Похоже, ты Кришна, because only Krishna himself can establish Dharma, and you have come to establish the Yuga Dharma. поскольку только сам Кришна может установить дхарму, а ты пришел, чтобы установить юга-дхарму. And then he concluded with that phrase, Krishna Shakti Binana He Tara Pravartana. Unless one is filled with the Shakti of Krishna, you can't give Krishna. И затем он закончил эту фразу, сказав, что если человек не наполнен шакти Кришны, то он не может дать Кришну. And Srila Prabhupada, he always used to recite this frequently. И Шрила Прабхупада, он обычно очень часто цитировал этот стих. Krishna Shakti Binana He Tara Pravartana. You must be filled with the Shakti of Krishna, and then you can give Krishna's potency to others. То есть ты должен быть наполнен шакти Кришны, и тогда ты сможешь дать Кришну другим. And Lord Chaitanya, he humbly deflected the comment. И Господь Чайтанья, он смиренно отразил этот комментарий. But it's the same point that's being made here. Но то же самое утверждение сделано здесь. You see, Krishna does this work of Dharma samstapana, sambhavani yuge yuge, that he comes to establish Dharma because he is the origin of Dharma. Кришна, он исполняет свои обязанности дхарма самстапана, восстановления религии, потому что он является источником религии. And then Srila Vishwanath says, yuge yuge means age after age. И затем Шрила Вишванат говорит, что юге-юге значит, что из века в век. Out of his profound love, age after age of the universe, he comes and he does these activities. Из-за своей возвышенной любви он из века в век приходит и занимается этой деятельностью. And then Vishwanath says, Затем Вишванат говорит, one should not doubt the Lord's impartiality when he kills the demons. Никто не должен сомневаться в пристрастности Господа, когда Он убивает демонов. Because Поскольку, когда преданные убиты рукой Господа, are delivered from hellish material life, which has been awarded to them due to their sinful activities. Они освобождаются от адского существования, которое будет даровано или дано им из-за их греховной деятельности. So in the Gita, Krishna says, Samoham sarvabhuteshu, I'm equal to everyone. В
В Гите Кришна говорит, я равно отношусь ко всем. Correct? Yes. But some people may say, Но некоторые могут сказать, no, he is not showing impartiality because he kills demons. нет, он проявляет пристрастность, поскольку он убивает демонов. But here, Srila Vishwanath says, Но здесь Шрила Вишванат говорит, by executing this principle of his incarnation, the Lord delivers demons from hellish material life. исполняя этот принцип своего воплощения, Господь освобождает демонов от их адского существования, Which has been rewarded to them due to their sinful activities. которое будет уготовано им из-за их греховных поступков. Just like yesterday, Shiv Charan told me Как вчера Шивчаран мне сказал, that Jagai and Madai were Jai and Vijay. что Джагай Мадхай были Джай Виджаям. And that was their fourth birth? Это было их четвертое рождение. That was their fourth birth. Четвертое воплощение. You see. So hellish condition, but the Lord, He blessed them. Им было уготовано адское существование, но Господь их благословил. So the punishment that is rewarded to the demons by the hand of the Lord is also His mercy. Поэтому наказание, которое даровано демонам рукой Господа, тоже является Его милостью. Okay, we'll stop here today. На этом мы сегодня закончим. It's it's that principle. You know, when you have the association of pure devotees, you can understand Krishna. Опять-таки, этот принцип. Если у вас есть общение чистых преданных, вы можете осознать Кришну. And by hearing these commentaries of Sridhar Swami and Vishwanath, you start to see verses that we live with in a different perspective. И благодаря этим комментариям Шридара Свами, Вишванатхи, вы начинаете видеть эти стихи, по которым мы живем, с другой точки зрения. Okay, thank you all very much. Спасибо вам всем большое. Here in Vrindavan, it's starting to become dark outside, Здесь во Вриндаване темнеет, and it's only 5:15. а время еще только 5:15. And I just heard the ominous rumbling of thunder. И я только что слышал предзнаменование в виде раскатов грома. And I'm looking at the creepers on the boundary wall, and the wind has not picked up yet. И я вот смотрю на лианы, которые на заборе, и вижу, что ветер еще не поднялся. But with this thunder, and if the wind picks up, then we should expect a good storm. Но если есть гром и начинается ветер, то следует ожидать серьезной бури. And Shiv Charan just reminded me. Шивчаран мне только что напомнил. He said, when we see the dark clouds, Когда он сказал, когда мы видим темные облака, and we see a solitary golden flash of lightning, когда мы видим яркую золотистую вспышку молний, we should remember the beautiful dark form of Krishna. мы можем вспомнить прекрасное темное тело Кришны, Being wrapped in the vine of a golden gopi's arms. обернутое лианами золотых рук гопи. Did I get that correct? Yes. Udipana. Stimulation for remembering Krishna. Это стимулы для памятования Кришны. Yeah, you see beautiful birds where you live, and they can remind you of all of these birds of Vrindavan who are constantly speaking about Krishna and Radha. Когда вы видите прекрасных птиц, где бы вы ни были, вы можете вспоминать о птицах, которые живут здесь, во Вриндаване, и постоянно говорят о Кришне и Радхе. Sri Radha's birds, they're flying to where Krishna is, and they're coming back, and they're giving her reports of Krishna's activities, and that maintains her life. Птицы Шри Радхи, они летят туда, где Кришна занимается своими играми, они все это наблюдают, потом летят обратно и докладывают ей, и это поддерживает ее жизнь. And Krishna's birds, they're flying to where the gopis are, and then they're coming back, and they're giving Krishna information. А птицы Кришны, они летят туда, где гопи, и потом возвращаются и докладывают им. Except Krishna's birds are a little more tricky.
один момент, что у Кришны птицы хитрее. And they return to Krishna Они возвращаются к Кришне and they say, we know where she is. и говорят ему, мы знаем, где она. And Krishna, very great eagerness, he says, where? Please tell me. И Кришна в великом возбуждении говорит, где же она, скажите. And his parrots say, first you pay us with a plate of pomegranate seeds. И тогда попугай Кришны отвечает, сначала заплати тарелкой зерен граната. You know, once you pay the price, you get the information. Заплатишь цену, получишь знания. So birds can act as a udipana to remember Krishna. Птицы могут служить в качестве удипаны, чтобы помнить о Кришне. If you see the sea or the ocean or a river, remember the Jamuna. Если вы видите море, реку или океан, можете вспомнить Ямуну. Just like Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Как Господь Чайтанья в Джаганнатх-пури. He fell into the ocean, he thought it was the Jamuna. Он упал в океан, думая, что это Ямуна. He saw the Chataka Parvat, the sand dunes down by Tota Gopinath. He thought that was Govardhan. Он увидел Чатака Парвату, песчаные дюны рядом с Тота Гопинатхом, и он подумал, что это Говардхан. When you hear thunder, you can remember Krishna. Когда вы слышите гром, можете вспомнить Кришну. Like you can either see the darkness of the cloud, И вы можете увидеть темное облако, or the deep rumbling of the thunder is like the low notes on Krishna's flute. и вот эти глубокие раскаты грома, они подобны низким нотам на флейте Кришны. Yeah, so if the wind starts blowing, we'll have a good storm tonight, И если ветер задует, то у нас будет хорошая буря сегодня. and it will make everything so cool and pleasant. И все станет прохладным и приятным. Last night it went down to about 23 degrees or 22 degrees in Vrindavan. Вчера ночью температура опустилась до 22 или 23 градусов It здесь. came to a point that I had to get up and close the windows in my room. И дошло до того, что мне пришлось подняться и закрыть окна в комнате. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. Everybody stay inside and stay very safe and well. Оставайтесь дома в безопасности, пусть у вас все будет хорошо. Yeah, don't take any chances. Да, не давайте шанс. And carefully obey the instructions that your respective governments have given you. И внимательно следуйте всем инструкциям, которые дают ваши власти. And hear and chant more about Krishna. И слушайте и воспевайте больше о Кришне. Seems that the leaves are starting to move some. Maybe the wind is picking up. Похоже, что листва начинает шевелиться, это значит, что ветер поднимается. This time, some years ago, I was here along with Sham Gopal and Vijay Radhika, and one of these storms came. А несколько лет назад я был здесь вместе с Шьямгопалом и Виджайрадикой, и начался одна из таких бурь. And it was like a hurricane. Это был как ураган. It was amazing. Это было удивительно. And not only was it like torrential rain, И не только был проливной дождь, but balls of hail started falling from the sky that were like this big. и вот такие вот куски града стали падать с небес. And I would say that at least 50% of our garden was ripped away. И примерно 50% нашего сада было сметено. And the temperature must have, I mean, my whole backyard, it looked like snow. Весь мой задний двор выглядел как покрытый снегом. Just thickly covered with these huge ice balls that they didn't melt for hours. То есть он был покрыт большим слоем вот этих вот ледяных шаров, и они несколько часов не таяли. And between myself, Sham, Vijay, and Sagar, our garden keeper, it took us 3 or 4 days to get everything clean. И вот нам всем вместе, мне, Шьяму, Виджаю и Сагару, нашему садовнику, потребовалось 3 или 4 дня, чтобы все убрать. It happened on a Sunday afternoon Это произошло днем в воскресенье, when all of the mischief makers were
down from Delhi to have a picnic in Vrindavan. Когда все эти хулиганы из Дели приехали во Вриндаван на пикник, And all of any car that was out there got all of its windows blown out. и все машины, которые стояли наружу, во всех них были побиты стекла. We can have quite some astounding storms at this time of the year. И похоже, что в это время года тут могут быть такие серьезные бури. Okay, we'll see everybody tomorrow morning at 8 for japa. Увидимся завтра утром в 8 на джапе. And thank you again. Еще раз спасибо. And for those who were not here in the morning, I'll show you the deities now. И те, кто с нами не был утром, сейчас мы вам покажем божества. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Okay, Shiv, let's do this. Hare Krishna. Okay, here we are. And here is the transcendental team today. Sri Giriraj Maharaj, Radha Govinda, Daunitai Gaurachandra, and Lord Jagannath. Трансцендентная команда. And? Govinda, Daunitai Gaurachandra, Giriraj, Jagannath. And there's Giriraj hiding down in his... This warm weather, it really takes the life out of the flowers. Теплая погода, она быстро цветы убивает. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. And here are Radha Govinda, Здесь Рада Говинда. and they have their beautiful dancing peacock outfit on that was made by Jai Radhe. У них одежда с танцующими павлинами, которые сделала Джайрада. Here you have embroidered peacocks on their outfit. Можете видеть вышитых павлинах на одеждах Шри Радхи. Beneath a cloud. Они под облаком. And here is Shri Radha. А здесь сама Шри Радха. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Shri Radhe. Look at the beautiful embroidery. Посмотрите на эту прекрасную вышивку. And then here's Govinda, Здесь Говинда. and he has an especially beautiful turban on today. И на нем сегодня особенно красивый тюрбан. Jai Shri Radha Govinda Ki Jai. Jai Govinda. And today he has a sash that he's wearing, Сегодня на нем еще пояс, and he has his dhoti tucked between his legs. и доти у него заправлена между ног. And here are Radhe Shyam Здесь Радашьям and Garuda. и Гаруда. Jai Dhanishta Mataji. Jai Jai Shri Radhe Shyam. And here are Dayanatai Gaurachandra. Здесь Дайонатай Гаурачандра. Everybody just look into the eyes of Gaur and pray for mercy. Смотритесь в глаза Гаура и молитесь о милости. Jai Gaura Haribo. Yeah, they have very nice turbans, don't they? Красивый у них тюрбан, правда? And there's Lord Chaitanya's transcendental toes. Трансцендентные пальчики на ногах Господа Чайтаньи. And Jai Nitai. Jai Dhanishta Mataji, Jai Jai Shri Radhe. And here's Petit Pavan. Вот Патит Паван. Look at his nice turban. Смотрите, какой у него тюрбан. He's got a peacock up there. У него там целый павлин.
And the garlands are drying up in the course of the day, but those beautiful garlands are made by Malati Mala. Гирлянды в течение дня высыхают, но эти прекрасные гирлянды, они сделаны от Аджимала Тимала. And over here, Gopal, Kurma, and Nrsingadev. Здесь у нас Гопал, Курма, Нрисимхадев. Behind them, За ними Krishna and Balaram. Кришна и Баларам. And behind them, А за ними Haridasa Bharya. Харидаса Варья. And over here, Здесь Panchatattva Панчататтва, and the 6 Goswamis. 6 Госвами And и Srila Prabhupada. Прабхупада. Okay, thank you all very, very much. Спасибо всем очень большое. We'll see you all tomorrow morning for japa. Увидимся завтра утром на джапе. Everybody stay well. Всем всего хорошего. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Oh, Jairadi wants to see the sky. I don't know how dark it's become out there. Hold on. We will see. But it's certainly... Oh, it's already raining out here. Уже дождь идет. Well, the sky doesn't appear so dark, but it's Небо не очень темное. This is sort of like a divya snan. You see the light of the setting sun, and rain at the same time. Это что-то вроде дивья снана, когда ты видишь одновременно заходящее солнце и дождь идет. But it's raining nicely. I don't know if you can see the rain coming down. Но поливает как следует. Не знаю, видно ли вам дождь или нет. But it is, and it's got that beautiful aroma of the rain and the earth mixing. Но дождь идет и источается прекрасный аромат дождя и свежей земли. Yeah, Karunika, it's really miraculous. Some days ago, the heat was going up to 38 degrees, but it's just cooled down. JJ, everybody come to Vrindavan. Все приезжайте во Вриндаван. Enjoy the rain in Vrindavan Dham. Наслаждайтесь дождем во Вриндаван-Таме. Sham Gopal, come. Okay, everyone. Thank you all very much. Спасибо всем большое. JJ Shri Radhe Shyam.